В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня, но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Зараза. Сделаю вид, что ничего не произошло. Так, погоди-ка. Попался! Можно вернуться, а сделаю вид, что ничего не произошло.
Моя нога! Что за шум? А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай. Стая! А ну живо открывай дверь! Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай. Поможешь мне выбраться? Ну, уже... Папа!